Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Our lesson today, sum of relation between angles. Adjacent angles. Two angles are said to be adjacent if they have a common vertex and a common side, and the other two sides are on opposite sides of this common side. In the opposite figure, the angle ABD and the angle DBC are adjacent. They have a common side BD and a common vertex, and the two other sides BC and BA are on to opposite side of BD، يعني على جهتين مختلفتين. يبقى لازم الادجيسنت يكون لهم common side و common vertex and the two sides on to opposite side of PD. Remark: in the opposite figure, ABD and ABC كلها not adjacent because the two sides PD and BC on the same side of common BA. الكومن BA بتاع الكبيرة اللي هي ABC و ABD الكبيرة والصغيرة not adjacent. Another one, in the opposite figure, ABC and CDE not adjacent. Why? Because the vertex of the angle CDB is D and the vertex of the angle ABC is B, not common vertex. Complementary angles. Two angles are said to be complementary if the sum of their measure is 90 و 90 دي بتيجي complete. For example, the two angles whose measure are 55 and 35 are called two complementary angles because 55 plus 35 equal 90. لازم يكون السم بتاعهم equal 90. Remark: the two complementary angles are either acute angles or one of them is zero angle and the other is a right angle. The complements of the same angle or equal angles in measure are equal in measure. برضو دي بتيجي complete أو اللي تحت. For example, A complements P و C complements P، يعني البي مشتركة اهي. أنا أستنتج إيه؟ إن measure A equal measure C. دي بتيجي في complete. measure A equal measure C. Complete the following. The angle whose measure is 75 complements an angle of measure. أعمل لها minus from 90. يبقى 90 minus 75 is 15. Example 2. The angle whose measure space complements an angle measure 67. طبعا أعمل لها برضو minus من 90. يبقى 90 minus 67 equal 23. Supplementary angles. Two angles are said to be supplementary if the sum of their measure is 180. For example, the two angles whose measure 143 and 37 are called two supplementary angles because 143 plus 37 equal 108. لو عملنا لهم sum هيطلع 108. Remark: the two supplementary angles are either one of them obtuse and the other acute. يبقى ساعات بتيجي في complete. الobtuse السبلمنتس بتاعتها acute والاكيوت السبلمنتس بتاعتها obtuse. Each of them is right angle or one of them is zero angle
and the other straight angle. بمعنى ايه الكلام دوت؟ لو واحده 90 يبقى اكيد الثانيه هتكون 90، لو رايت هتكون رايت. طيب لو الستريت انجل اللي هي 180 يبقى السبلمنتس بتاعتها 0. طب لو 0 يبقى السبلمنتس بتاعتها ستريت انجل. نفس البوينت اللي اتكلمنا فيها في الكومبلمنتس. The supplements of the same angle or equal angles in measure are equal in measure. بمعنى if A supplements P and P supplements C then and C supplements P. لاحظ ال B كومن مشترك اهي، يبقى اكيد ال A equal C. Complete the following. The angle whose measure is 75 complements an angle of measure and supplements كذا. ده جاب الاثنين مع بعض complements و supplements. يبقى الكومبلمنتس اعمل ماينس من 90 يبقى 90 minus 75 15. طب السبلمنتس ماينس من 180 180 minus 75 equal 105. Another example. The angle whose measure is space complements an angle of measure 67 and supplements an angle of measure. يبقى الاول اجيب الانجل الاول. قال لي هنا complements يبقى اعمل 67 from 90 equal 23. يبقى الانجل الاصليه عندي 23. انا عايز السبلمنتس بتاعه ال 23 اعمل لها ماينس من 180. 180 minus 23 equal 157. Example 3. The angle whose measure is space complements an angle of measure نقط and supplements an angle of measure 154. انا هبدا بالسبلمنتس. supplements يعني اعمل ماينس from 180. 180 minus 154 equal 26. امسك بقى الزاويه الاصليه اللي هي 26. complements كام؟ يبقى اعمل minus from 90. يبقى 90 minus 26 equal 64. The two adjacent supplementary angles. نفهم النظريه دي. Two adjacent formed by straight line and array with starting point on the straight line are supplementary. بتيجي complete. are supplementary بتيجي complete. بمعنى ادي straight line وادي array. يبقى اكيد الانجل دي والانجل دي supplementary. السم بتاعهم 180. طب جاب لي دي 135. شاطر، عايز اللي جنبها. يبقى 180 minus 35 equal 45. يبقى انا اجيب الاول لان الانجل دي كلها 180. كلها 180. الانجل دي والانجل دي supplementary يبقى minus from 180 يبقى equal 45. remark. طب لو عندي 3 انجلز 1 2 3 هيكون السم بتاعهم كام؟ هيكون بتاعهم 180. يبقى measure angle AMC plus CMD plus angle DMB equal 180. ناخد example. لو جاب لي AMC equal 30 and CMD equal 100 find the measure of the angle DMB. طيب ما دي كلها 180 صح، يبقى انا هعمل 180 minus 30 plus 100 130. 180 minus 130 equal 50. يبقى the measure of angle DMB equal 30 degree. In each of the following figure, if me belongs to the straight line AB, then find the measure of the angle marked by question mark. طيب the first one جاب لك دي 50، عايز اللي جنبها موجود supplementary يبقى 180 minus 50 equal 130. Second one 110 measure DMB 110 و DMC 35 find the measure of the angle CMA. عايز دي ايوه يبقى 180 minus 110 plus 35 equal 35. يبقى الانجل دي ب 35. another one جاب لك AMC دي علامة الرايت يعني ب 90 ودي 45 الانجل دي ب 45. find the measure CMD عايز الكويشن مارك دي.
ها شطار. يبقى 180 minus 45 plus 90 equal 45. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.